Trigonometry chapter, we are in exercise 6.4, question number 4. Interesting question. The angle of elevation of the top of a cell phone tower from the foot of a high apartment is 60 degrees. இது ஒரு apartment complex இருக்கு. அதோட footல இருந்து cell phone tower ஓட top பார்க்குறோம். Angle of elevation 60 degrees அப்படின்ட்டாங்க. And the angle of depression of the foot of the tower from the top of the apartment is 30 degrees. So, foot of the apartment complex வந்து we are just climbing to the top of the apartment complex. அங்கிருந்து cell phone tower ஓட bottom பார்க்குறோம். இப்போ angle of depression is equal to 30 degrees. Height of the apartment is 50 meters. Find the height of the cell phone tower. Right. கொஞ்சம் ஈஸியான question comparatively. Right. என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம்னா இங்கே ஏதோ நார்ம்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. According to the radiation control norms, the minimum height of a cell phone tower should be 120 meters. State if the height of the above mentioned cell phone tower meets the radiation norms. Right. 120 அதை விட அதிகமாகவோ இருந்தால் it meets the norms. 120 விட கம்மியாக இருந்தால் it's not meeting the norms. So, என்ன பண்ண போகிறோம் first step, we are going to find out the height of this cell phone tower. படம் வரையலாம், கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இதான் வந்து apartment complex, this is a cell phone tower. இந்த apartment complexக்கும் cell phone towerக்கும் நடுவில் இருக்கிற distance வந்து இவ்வளோ இருக்குது. From the bottom of the apartment complex, we are looking at the top of the tower, the angle of elevation is equal to 60 degrees. From the top of the tower, we are looking at the bottom of the cell phone tower. இது வந்து cell phone tower, இது வந்து apartment. இந்த apartment ஓட height வந்து 50 மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. Right? It's the height of the apartment is equal to 50 meters. இந்த top of the apartmentல இருந்து bottom of the tower பார்க்கும்போது angle of depression is equal to 30 degrees. Angle of depression is equal to angle of elevation. So, this will also correspondingly be equal to 30 degrees. Height of the tower எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம்? Step 1, in this triangle, in right triangle including this, in the right triangle, we will use tan and find out the distance between the cell phone tower and the apartment complex. Step 2, we are going to use the second right triangle. We know this adjacent side, angle 60 degrees தெரியும். Height of the cell phone tower is nothing but the opposite side. கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த நம்பர் 120 அதை விட அதிகமாக இருக்கிற நம்பரா அப்படின்னு பார்க்கலாம். Right? So, we will know whether it meets the norms. Right? Start with step 1. Step 1 is to compute the value of AC. Right triangle that we are going to look at is basically BAC. BAC is the right triangle we are looking at. We are looking at angle 30 degrees. அதுக்கு opposite side is BA, adjacent side is AC. So, tan theta use பண்ண போகிறோம். Tan of 30 degrees is equal to the opposite side BA divided by the adjacent side AC. Tan 30 is 1 by root 3. BA is equal to 50. So, AC step 1 கண்டுபிடிக்கணும். AC is equal to 50 root 3. இது 50 root 3. Next step, we will essentially use the second right triangle ECA to compute the value of the height of the cell phone tower. Right. So, step 2, we are going to compute EC. What is the right triangle we are going to be looking at? We are looking at right triangle ECA. இதில் angle 60 degrees opposite side is EC, adjacent side is AC. So, tan of 60 degrees is equal to EC. அதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது. AC போன ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சிட்டோம், which is equal to 50 root 3. So, tan 60 is the root 3 is equal to EC, height of the tower that we need to find out, divided by AC, which is equal to 50 root 3. EC is equal to root 3 into 50 root 3. இதை cross multiply பண்ணிட்டோம்னா 50 root 3 into root 3 is equal to 50 into 3, which is equal to 150 meters. EC is the height of the tower, which is equal to 150 meters. Tower height is equal to 150 meters. 150 meters is greater than 120 meters. So, yes, it meets the norms and முடிச்சிடலாம்.